recognizing the news coming out of India about the protest by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. This is a moment for all of us to pull together, because of COVID and because of everything else as well. We're going to be there to continue to work together as we there to help each other out. And as we think of neighbors helping neighbors, as we have throughout this pandemic, it is really worthwhile to think. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸਪਰੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ। Now, these are scenes not of an American city, but of Montreal, where police clashed with protesters at a solidarity march on Sunday. Police used tear gas and pepper spray on demonstrators who did not disperse after the gathering was declared illegal. Police say the protesters were throwing projectiles at them. Michael Serapio is here taking a look at all of the things that we have seen from Montreal. Montreal with a history of violent unrest, particularly directed at police over the years, Michael. But tell us more about what happened there overnight. Well, yeah, it really quite disturbing to see that, because it was not how the protests actually began. How the protests, much like we've seen in other parts of this continent, began peacefully in the day. But those skirmishes, if we take a look at them, they really started towards the end of the protest. Local police playing really a game of cat and mouse as they tried to clamp down on individuals who started vandalizing, looting stores and businesses in the downtown core. In fact, it got so bad that the Montreal subway system was shut down for about an hour because of the violence around 9 p.m. last night. Very disappointing end to what began as a peaceful protest. Take a look at what it did begin as. Marchers moving their way along downtown streets like St. Catharines de Maisonneuve and around Place du Canada. Participants wanting to show their solidarity and calling for justice for George Floyd. But in addition, pointing out that violence against Black Canadians is also real, also at times by the hands of police, and that systemic racism needs to be addressed in this country as well. Take a listen to what we heard from some participants. I don't feel safe as if I were a white teenager my age. I always have to be extra vigilant if I'm with my friends. Always have to make sure I'm acting better than everybody. I don't think it's as different here as it is anywhere else. I don't know if I feel safe or not. I just feel different. I'm treated different than other people because of my skin color. Now, we should point out that we spoke to those individuals during the peaceful portion of yesterday's protest. The violence that you're looking at now, that really seems to have started after the formal march was over. That was when ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਲਟਵਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।